КАМАЗ и Daimler КАМАЗ Рус, которая посвящена следующему событию – торжественному открытию нового завода Каркасов Кабин. И для выступления я приглашаю на нашу импровизированную сцену генерального директора Daimler КАМАЗ Рус, господина Андреаса Дойшля. Андреас. Первого заместителя генерального директора, исполнительного директора ПАО КАМАЗ, господина Юрия Герасимова. Исполнительного директора завода Daimler КАМАЗ Рус, господина Юргена Ольпердинга. Заместителя генерального директора по развитию КАМАЗ, господина Ирка Гумерова. Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу пресс-конференцию. Техническая информация, пожалуйста, для перевода. Первый канал русский, второй канал английский. Спасибо. Спасибо, Елена. Дорогие гости, добрый день. And welcome to our press conference. I guess it's the first time, it's really the first time that we have the chance to make a press conference together with KAMAZ and Daimler КАМАЗ Rus. A lot of you I know, we have seen each other last year in August. You remember very well our great wedding which we had at the Moscow Raceway. So, hello again, nice to see you, and it's always a pleasure to speak to you and to share some information. So, but today, we do not talk too much about our products and driving. Today, we talk about this wonderful place, this amazing place, this amazing plant. Therefore, we decided to make it together because it's a common plant. It's in the center of the KAMAZ environment, and therefore today is all about technology, it's all about investment, and it's all about production. Let me shortly introduce the speakers. So, Elena already did, so website for sure, you know, Yuri Gerasimov, first Deputy General Director of KAMAZ, Executive Director. Then on my right side, Eric Romero. So, better? Oh, much better. Much better. So, again, welcome to the press conference. On my left side, Yuri Gerasimov, Eric Romero, Deputy General Director of KAMAZ and Development Director. And you know Jürgen Olberding very well, our Chief Operating Officer of the joint venture Daimler КАМАЗ Rus. Myself, my name is Andreas Deuschle, I'm the General Director of the joint venture Daimler КАМАЗ Rus. So, maybe just a short explanation. I will show you our first chart. Next one. About the joint venture. Who is participating? Who is participating? It's KAMAZ and it's Daimler Trucks. Both really leading companies in the truck industry. So you know them very well from the Russian market, from a global perspective. And they both decided 10 years ago to found this joint venture. And a joint venture, you do that to create a win-win situation. And today we really have the pleasure to share with you such a win-win situation. So, what is about a win-win situation? When do you do joint ventures? It's very much about sharing technology or sharing investment. And that was exactly the purpose why some years ago the management of Daimler Trucks and the management of KAMAZ decided to have this investment together. For sure, both companies could have done the sales by themselves. But here it's clearly there is big advantages for the companies and finally for the clients that we do it together because it's creating much more efficiency. So there is one part is the technology transfer, which is very important for both companies to share technology. And also it's also about localization. This is another very important aspect for both companies, so that we increase the local share of the products here in Russia. This is for the introduction. So, Daimler КАМАЗ Rus as a successful joint venture of both leading companies.
Let me jump to the other picture. What is this about today? You can see here our two wonderful products. So Eric's new KAMAZ K5, which he has already presented to you, and our well-known Actros, which we have shown you last August when we introduced it on the Moscow Raceway. And you see our new baby. Because so far our business process of the joint venture was kind of simple. We got kits produced completely in Germany. There was a container and an entire truck was in the kit. It was assembled here in the plant, in our plant in Zavada in Germany, and then we sold and serviced the Mercedes trucks via the Mercedes network. So in future this is getting somehow more complicated and more complex because we are now adding our new baby to this family. What does it mean? So it will change our business processes significantly. So in future, this cabin will be produced purely locally. So Mercedes from Germany is not sending any cab to Russia anymore. So we do it here currently in our plant. Second, KAMAZ is not only a shareholder anymore of this joint venture. In future, KAMAZ is a very important supplier because many of the parts are coming from the new press plant from KAMAZ delivered to the joint venture. So this is really part of this localization and cooperation aspect. And second, the joint venture will produce cabs. So this will be quite a lot. So we are able to produce up to 50,000 or even more than 50,000 cabs a year. And what we do with these cabs, we will deliver them. So KAMAZ is not only an important supplier for us, at the same time KAMAZ is for the joint venture the biggest client. At least 4 out of 5 cabs will be delivered to KAMAZ and they will assemble it to their truck. And another 10-20% will be delivered to our assembly line, so where it will meet the kits for the Mercedes, and then we will assemble the locally produced cab on the Mercedes trucks and sell them as we have shown you and as you know via the Mercedes network. So it will be new roles for both shareholders, mainly for KAMAZ, and it will be a very new role for the joint venture KAMAZ, KAMAZ rules, not only selling trucks, but now really producing a major component of the truck by itself. So, what kind of requirements does this idea have to us, to this plant? It's quite complex. To serve both brands, KAMAZ and Mercedes, this plant needs to be rather flexible. It needs to be highly flexible. Maybe more flexible than anywhere else in the world of the Mercedes plant. So because we have to fit those needs. There are many varieties of cabs. You cannot imagine how much we have. So needs from KAMAZ, needs from Mercedes, and the plant is able to fulfill them all. Therefore, we should increase the automatization level. We have more than 100 robots out there, you will see later, and they are able to produce any kind of cab which are needed. This is the first thing, highly flexibility. Second, highest quality level. For sure, there should be. It's absolutely clear there is no difference of a local produced cab to a cab which is coming from the world plant. And you know the world plant has a quite high quality level, and for sure our clients are used to these highest quality standards. And when I see here Gelman, our sales director, for sure he will never accept that the client could see that there is a difference in the cabs. So therefore, for both brands, KAMAZ and Mercedes, we will get out of this plant cabs of the highest quality level. How to do will be explained by our engineers. So this is their field, they will explain to you, and later on when you make the plant tour, you will see our quality stations and you will be amazed. It's all done fully automatic. For sure, so flexibility, quality, next, cost efficiency. Oksana Karakova is our CFO, for sure. This plant has to produce highly cost efficient, and finally it has to pay off for both shareholders. We only do it because it pays off.
So we have a very cost-efficient plant here. And finally, it's fully connected. It's fully connected to the systems, so we don't do the programming again. We use many data which we get transferred from the Mercedes factory and from the Mercedes R&D, from the Mercedes engineers. So we are fully connected to the Mercedes production systems, which ensures again highest quality and at the same time cost efficiency. So I'm coming to the end. Before I hand over, you can see on this slide some milestones. So the idea is not born last year, it's only born 4 years ago, when really top management made this great decision, let's go for this joint venture. So we started then in 2016, and we have realized it now in the last 4 years. We are right in time, we are right in costs, so this makes us really proud. So the numbers I have already said, some of them 200 million euros of investment in this facility. This is a strong statement made to 2 brands and made to the Russian Federation. 60,000 square meters, this is quite big, a capacity of more than 50,000 cabs, and an automatization rate of more than 80%. This is really amazing, and you will feel that, you will see that. This is something which I have never seen in this country before. And last but not least, but this is for me most important, we will create more than 700 additional high qualified employees, jobs. And this for us makes us really proud, that we are able, for the Germany region, for the Germany city, for the Volga district, that we are able to really create 700 highly qualified jobs. And we feel that the job profiles are also quite high. So we need a lot of training, and we invest a lot of training and qualification. And this makes us really proud because we feel young people joining our company, working on these machines, they say, wow, it's the best that I ever did in my life. So, you see these are very impressive numbers. Yuri, Eric, Jürgen will go into further details and explain you the technique behind. I'm sure that with this opening, it's a great step forward for both brands, for KAMAZ, for Mercedes. And I talk to many clients. To be honest, they share this. They say, it's great that you do that. Many clients say, I'm a patriot, and I really like that you invest so much money and the technology in this country. I like that also Mercedes is getting a little bit more Russian, so we appreciate it very well. So, thanks for joining again our press conference. Thanks for coming, so many. This shows us that we are hitting the right spot. Thank you very much. Enjoy the press conference. Now I hand over to my colleague, and after this we are happy to answer all to your questions. Спасибо. Добрый день. У нас там видеоряд есть? Да. Ну, как уже было отмечено, что этот наш совместный проект стартовал в марте 2016 года, и уже через 1,5 года, в октябре 2017 года, здание было уже готово под монтаж оборудования. В течение 1,5 лет здание было построено и готово под монтаж оборудования. Это очень короткие сроки. Это была очень такая хорошая совместная работа с Даймером, где каждый делал свое дело, и наши подрядчики, и, в общем-то, работники Декарус. И в этом случае, имеется в виду при строительстве здания, был использован ряд таких новшеств, когда мы в очень короткие сроки изготовили, для общей информации, здесь 532 колонны,
по техническому заданию здание должно выдержать 7-бальное землетрясение. Правда, слава богу, на нашей территории таких нет, но тем не менее вот такие вещи здесь заложены в конструкции. Работало в разное время от 100 до 500 человек на строительстве этого объекта, значит, когда вводился было. Значит, и работы не прекращались ни зимой, ни летом. Мы условно разделен был, значит, корпус на 3 части. Это логистическая зона, зона сварки и окрашенный цех. Вот здесь как раз момент, когда мы в октябре передавали под монтаж оборудования. Мне хочется поблагодарить всех участников этого события. Здесь проектировщики были наши, российские, отечественные, это из Казани, значит, Кабин, Авиапром, строители, генеральный подрядчик Евростиль, значит, и наши проекты, строительный департамент КАМАЗа, который тоже проектировал это здание. И, значит, активно при участии принимал также КАМАЗская дочка КАМАЗа, КАМАЗ-Энергоремонт. Здесь показано уже, что в июне прошлого года уже начался монтаж оборудования, то есть все в соответствии с теми сроками, которые были оговорены проектом. Также хочу сказать, что параллельно реализации этого проекта и под новый автомобиль параллельно шло строительство и модернизация других заводов КАМАЗа. Огромная работа была проделана на пресс-конференционном заводе, где просто менялись цеха под этот проект. Также большая, огромная работа проделана на заводе двигателей, где в соответствии параллельно с этим проектом шел проект освоения нашего нового двигателя, реальной шестерки. Значит, мощностью 450-550 лошадиных сил, а значит, при спортивной модификации до 700 лошадиных сил. Параллельно еще менялись и другие заводы, и литейный завод КАМАЗа, и кузнечный завод. То есть под этот проект. И на сегодняшний день огромная работа также идет по автомобильному заводу, тоже вот в рамках этого проекта. Не просто это отдельный проект, а еще вот чтобы эту кабину в нашу действующую технологию поставить, значит, огромная работа проделана на автомобильном заводе. Я могу сказать, что на сегодняшний день автомобильный завод КАМАЗ уже готов к приему, значит, этой новой кабины полностью на 100%. Ну, также хочу сказать, как я человек ответственный за стройку, значит, что акт о вводе в эксплуатации этого объекта, значит, исполкомом города Набережных Челны подписан на прошлой неделе, поэтому мы все готовы к производству. Спасибо. Yeah, thank you so much, Yuri, for the building and for the speech. I really like now to go ahead with the technique what we have in the production side. So, as Andreas already started, we will have a significant change in our logistics and the delivery, how to get the parts in. If we see the first slide, you can even see here the numbers of the last years, and that we had already for Mercedes and for Fuso the all-time high last year with 6,500 trucks closely. And we introduced already in the CKD assembly the Actros and Aros and the Fuso Canter. And finally, we came up with 30,000 trucks Mercedes and Fuso produced here. Coming to what was already said, even this is my absolute first headline, we talk about quality. This is the first thing we have to take care of, and this is where we intensively work on to improve it from day to day. Also, as Andreas said, and Oksana agrees on that, efficiency, so our cost position is for sure, if the quality is fully fine, already the next topic we have to work on. And not only to work on the efficiency just in the production, no, with the performance of the whole company, we have to make sure
that the cost situation is pretty in a good shape. And finally, and this is the picture you see here, we have been, for testing purpose, already assembled the first cabins early this year to start the release process with our R&D colleagues. But let me start from the very beginning, the logistics. For sure, as we said, and we know that more than 65% of the press parts, what we are going to use in the cabin production, is delivered from KAMAZ out of their press plant and their sub-suppliers. This is really nice to have this with Russian steel available. This will be for sure introduced to the warehouse, but this warehouse, even fully innovative, is not just a warehouse. Here we combined both processes, how to pick material for the right sequence in production later, and having some material stored. For that we have this very narrow eye lister, where we can combine material from top to the bottom, where people picking the right material. And so we can avoid to have much material just in the production line. For that we created kitting cards, which are for each production cell different and really dedicated to the parts. And you see here this white card already, which then will be transported with an E-frame to the right cell to make it very efficient and right to the point for the production site. Finally, the outbound logistics, also here, never touch the cabin again. We have a fully automated loading and unloading process for the cabins which run out of the paint shop. After the logistics, for sure, the two main processes starts, and the first one is for sure the body shop. We have here also a really lean approach in the production line. I will show you quite soon in the plant tour that we have one main line in the middle, and in a fishbone concept, all the deliveries of the subcomponents go to that. With more than 100 robots just in the body shop, we are able to make sure that the parts and the cabins are getting fully in good quality. Even the robots are not just doing one process as welding or gripping or getting. They are even flexible. Even in one process, the robots change their hands. Finally, after the body shop, we come to the quality, where we have to make sure that the quality in the cabin white is fully okay. We have on the one hand the inline measuring technology, what we'll also see later, where we have 100% quality control, quality check of each and every cabin. So 100%. If anything could happen, we will see that there. Geometric wise, no doubt about it, to get it out. But for sure, not only we want to double check the last station with a full cabin, also we need some interim checks, what we do with some CMM machines in the lab, what we have additionally for some detailed checks as a kind of audit as well. Finally, what makes us even pretty flexible and fast is our new 3D printer. With this, many different, just whatever creative we are and we need, we can produce plastic parts in the moment just based on a 3D model, what our engineers can create by themselves on CAD, and then we just print it and have spare parts or supporting stuff available quite soon. Even this I will show you quite later. And finally, the ultrasonic, which you see on the bottom left picture, where we ensure that all welding points are really well in the right way. As soon as we come out of the cabin white, we have the paint process. This is more or less 3 steps. The first major one is the corrosion protection. Here, for that, we have the so-called e-coating, that we really have the first layer on the pure steel cap already applied.
For that, we dip deeply in and turn around through these 12 different baths. What you even will see later, even in practice, that we make really sure that this runs perfectly, and so we ensure at least the same quality as Andreas said already, what we are experienced in the Mercedes trucks as former. Finally, after this e-coating, we are going to have the top coat application. So after e-coating, we have two more processes. One is a primer, and the second, or the last one, is then the top coat, where we even apply the right color in red, green, yellow, whatever the customer likes to have. This is the absolutely most modern technology we have. This is the so-called wet-in-wet technology. Nowhere in truck business you have seen it, and you will see it in the next few months. Here we are able to apply first the primer. We do not go to the extra dryer and wait for drying and have then the top coat just applied. We do it in the wet primer, just the top coat, even wet. This reduces investment significantly and even makes us more flexible because our takt time is reduced. Finally, also the surface has to be checked. We can double check and we can measure the thickness of our layers. We double check every time, even the matching of colors, because we have the painting inside in our facility. We have the painting of the assembled plastic parts outside, and we have the parts from suppliers, where we also have to match 3 or 4 different paint shops with different parts, which has to fit perfectly to each other, and that is what we double check also in the paint shop. Finally, coming to another highlight, what we did in the past together with the colleagues of KAMAZ, that we intensively extended our localization in Russia with Russian suppliers. Sometimes just pure Russian suppliers, partly they are based on the Mercedes European experience. And here you see just the few examples what we really localized, and even maybe you have seen already the cab outside. Ask all the questions to the colleagues which are close to all these parts. And these have been, honestly, not really the easiest one. Yeah? So if I would decide in advance, maybe I would take some more easy parts, but these are really challenging ones, but we made it. And they are assembled in a KAMAZ truck already, they are assembled in a Mercedes truck. So here we are absolutely proud of to see that outside, to run that, and to have these suppliers even right now. Not only our cabin plant, also our suppliers are absolutely right on the point to have these parts available. What you can here see, mirrors, windshields, HVACs, even quite important parts. So once again, thank you to Yuri for even on the one side for the building and being that good prepared. On the other side, for a good cooperation, as we are the suppliers for many parts for you. So that would be nice. Thank you very much. May I hand over to Erik now to continue on the KAMAZ perspective. Уважаемые коллеги, тут Юрген рассказал достаточно подробно о нашем заводе, который достаточно хорошо обеспечивается качеством и некоторые технологические решения. Я бы хотел сказать несколько слов о видео. Это уникальная конструкция, технологическая концепция, что здесь создается производство семейства кабин. Чтобы было понятно, что кабины, понятно, бывают широкие, узкие, высокие, низкие, короткие, длинные. Все эти сочетания производятся на этом производстве, достаточно с быстрой переналадкой. Это вот ключевая концепция, которая позволяет нам возможность производить с этой кабины все типы автомобилей, которые необходимы рынку. Второй момент, конечно, хотелось бы отметить, что здесь концепция Юрген на это акцент сделал, глубокая локализация. Практически основные детали штампуются в России,
и из российской стали. Ему уделили большое внимание локализации штампованных деталей. Это нам удалось достичь. Очень качественные штамповки на нашей стали. Это сегодня мы уже начинаем это производство с нашей стали. Это вот основные моменты. И это позволило нам создать основу для создания широкого семейства автомобилей на базе этих кабин. И это является огромной возможностью. В то же время мы находимся в конкурентной ситуации, нам нужно конкурировать по издержкам, по ценам. И, конечно, если бы наше совместное предприятие локализовало один каркас кабин, КАМАЗ сделал другой, это было бы параллельная инвестиция. Нам удалось найти такое сочетание основы, что мы сделали, как я уже сказал, такую концепцию. Унифицировали семейство кабин, и которая может быть основой как каркас кабины для обоих производителей. Это позволяет обеспечить соответствующий объем и соответствующую эффективность от этого производства. Это создает нам основу для развития производства магистральных современных тягачей, современных самосвалов, современных автомобильных шасси. И это для нас очень важно. В этом году мы отмечаем 50 лет, и в этот момент мы входим в новую фазу создания нового поколения автомобилей. Мы планируем уже, вот здесь мы показываем, в этом году начать их передачу тестовой эксплуатации и продажи, и начинается новый этап, как для нашего совместного предприятия «КАМАЗ». Я поздравляю нашу команду совместных предприятий с успехом начала производства каркасов. Я хочу всем пожелать, что на новом этапе мы были успешны и эффективны. Желаю успеха совместных предприятий и КАМАЗа на 50 лет светлого будущего. Все, спасибо. Colleagues, Yuri, Eric, Jürgen, thank you very much for the presentation. I think this already answered a lot of questions. Let me sum up just a second. So, for us, it's not only about technology, and I will mention it in this show later on. Beside all the technology, it is the crucial thing of our joint venture is to overcome some cultural differences. And I think this is really something which we can be very proud of, so that the team finally managed to make this plant happen. I'm sure you can imagine that it's kind of a big challenge. And therefore, I would invite us to have a common picture, maybe in the middle, the four of us, and then Elena would open the Q&A session. So maybe you have to join in the middle for common picture. So maybe like this. Yeah. Okay, colleagues. Спасибо. Thank you. Спасибо, дорогие коллеги. Спасибо, дорогие коллеги. Сейчас я благодарю вас за интересное выступление. И сейчас начинается сессия вопросов и ответов. Для того, чтобы задать вопрос, достаточно просто поднять руку. Наши помощницы помогут с микрофонами. И, пожалуйста, не забывайте представляться и называть ваши издания. Николай Мордовцев. Первый вопрос от вас. Работает микрофон? Все отлично. Николай Мордовцев, журнал «Рейс», издательство «За рулем». У меня два вопроса. Значит, первый вопрос по локализации кузовных панелей, то есть кабины, и применение оцинкованной стали в производстве, потому что это очень важный момент для КАМАЗа, для российского автопрома, потому что у нас КАМАЗ становится, собственно, первым грузовиком тяжелым, на котором используются столь высокие технологии, которые позволяют обеспечить долговечность кабины. То есть то, чего, в общем-то, честно говоря, раньше на КАМАЗе, особенно на первом поколении КАМАЗа, не было. Второй вопрос тоже связан с коррозионной стойкостью и, в частности, с катафорезным грунтованием. Общеизвестный факт, что катафорез, электроосаждение
грунта обеспечит очень высокое качество грунтовки фактически казенной стоимости. Но, допустим, по опыту запуска катафорезного производства, катафорезного грунтования в той же самой Елабуге у Фиата, на Горьковском автозаводе, когда «Газель» бизнес тоже вводили катафорезное грунтование. Потом можно вспомнить про Ижевский автомобильный завод. Очень часто качество покраски было плохое. Машины больше походили, те же самые «Газели», не на «Газель», а на корову какой-то голландской породы разноцветной, потому что краска облизалась грунта. То есть, вот расскажите, пожалуйста, нашим коллегам, моим коллегам, вот, об этих особенностях. И еще хочу сказать. Дело в том, что вот, казалось бы, уже год, как мы уже говорим, а тут завод уже есть, как бы, вот, я лично сюда приезжал год назад. И с удовольствием все это разглядывал, все это смотрел. Но вот я смотрю, существует такая особенность, то, что многие наши коллеги не знают того, что здесь будут производиться Актос именно 4-го поколения, а не 3-го кабины. То есть самые современные кабины, которые, в общем-то, изготавливаются и в Германии. И в частности, интересный момент, то, что вот, насколько я знаю, именно производство этой кабины отстоял и, в общем-то, смог организовать с нашими германскими коллегами господин Гумеров, Ирек. Ему большое спасибо. Я думаю, что наши все автомобилисты, я думаю, что скажут только спасибо за этот автомобиль. Спасибо большое, Николай. Спасибо большое. Хорошо. Я тогда про штамповку скажу, Юрген про окрас. Продолжим. Вы правильно говорите, был большой вопрос, потому что по штамповке такого требования ставить на тот момент совсем удовлетворяющего требований нашими, которые формировали вместе с Даймером, не было, оно было близко, пришлось некоторые работать с металлургами, мы обеспечили необходимые качества стали, получили заключение как наши, так и специалистов Даймера, и на этих стали организовали штамповку в России. То есть поэтому мы сегодня гарантируем, что эта сталь, как Андрей сказал, это как в Германии по качеству, это проверено по коррозийной стойкости и прежде всего по прочности, вы правильно ответили, это новые кабины соответствуют последним требованиям безопасности и перспективы. Поэтому это было очень важно и механическое свойство. Здесь мы обеспечили полное соответствие требованиям для этой кабины и по покрытию, и по механическим свойствам. По катафорезу не буду отбирать хлеб Юргена, он расскажет пока. Thank you, Eric. That was a good start from the best part, because that is the basic. So from that point, thank you very much, and fully the good base. Even what you said, the hydroports test and everything was already running. We have already the results. We have the release. So from the strength of the material, we are already fully okay and fully compliant with the requirements we have out of the Mercedes-Benz R&D area. On the other side, even I'd like to thank you very much for your compliments. Seeing after 1 year now significant progress, this is even why we are proud to share that today with you to have done. From the e-coating point of view, which is, and I like the question regarding quality most, because this is, as you saw, that was also my first headline, quality first. This is absolutely mandatory, and here we have even no gray zone. The e-coating is the first step after having the good parts already from the suppliers pressed and welded. This is the 12 bars, which is the same, 100% the same process what we have also in other plants in Daimler trucks. And here we make absolutely sure that the corrosion protection is at least on the level of what we have in Word, even slightly better. Even from the environmental point of view, we have been able to, on a greenfield approach, been able to improve it
and to make it better. Which is one example maybe for the filters of overspray, which are cartonnage today and not just in pure water, which is from the environmental point much better to have that. On the other side, the 12 baths are all fully, 100%, all 3 shifts, 24 hours, 7 days a week checked. Yeah, for that we have a special laboratory, what we will even pass by later, so we can come back to that question again, that we really make sure that all these baths are fully at the right point to make the e-coating perfectly done. Спасибо большое, коллеги. Еще вопросы? Добрый день, Федор Лапшин, журнал «Открытие». У меня вопрос к Каркасову. Расскажите, пожалуйста, немного про развитие гаммы К5. Понятно, что сейчас пойдет большая кабина, что пойдет за ней, когда будут другие модификации, самосвалы и так далее. И сколько примерно в этом году предполагается произвести К5? Спасибо. Так. Ну, конечно, сегодня был немножко акцент на наш завод Кабин, но все же тогда рассказывал с вопрос задан. То есть мы вот в К5 стартуем с магистральных тягачей, с большой кабины, и мы сфокусируем на этом самый значимый, конкурентный, чувствительный продукт, и на нем все вот положительные свойства, которые мы говорили, можно подчеркнуть, которые обсуждались выше. Стартует, мы представим старт продаж на Комтрансе и до конца года, но, учитывая рыночную ситуацию, сотни штук будет произведено в этом году. А через год планируется, вот отвечая на вопрос, старт самосвалов и переход, потом с интервалом полгода, в течение 2,5 лет, все гамма автомобилей, как я сказал, будет на этом 70 кабине. У нас вопрос будет развиваться эволюция. Но ключевой магистральный тягачи, потом самосвалы, потом другие применения. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Газета «Бизнес онлайн», корреспондент Валентина Шестина. У меня вопрос к господину Дойшлу. Скажите, пожалуйста, повлияли ли санкции на взаимоотношения Даймлера и КАМАЗа и на строительство завода, в частности? И второй вопрос представителя КАМАЗа. В какой срок примерно вы планируете выйти на мощность 55 тысяч кабин? Спасибо. Thank you very much for your question. So we take care on all regulations that are set. So to say, as you can see, that the plant is here, and that we are all happy. So obviously we are able to manage the situation, and we are happy to open the plant today. So and for the question about the capacity, when we reach the peak point, this is for sure a very interesting one. I hand over to Yuri, Eric. Hopefully as soon as possible. Ну, я уже Лапшину стал отвечать, то есть мы модельный ряд в течение расширим, да, в течение 2,5 лет, а на мощности мы загрузим от рыночной стратегии, от экспортных возможностей. Мы планируем в течение 5 лет совместной программы. Ну, понятно, что рынок тоже зависит от рынка, но вот в течение 5 лет мы считаем, что все будет на хорошем уровне. Спасибо. Александр Еренцов, журнал «Грузовик пресс». Вам удалось очень гармонично объединить на одном заводе две компании, два производства. Скажите, пожалуйста, каким образом вам это удалось? Будет ли это на одном конвейере собираться или какое-то разделение будет? Очень интересно. Хорошо, тогда я вот скажу, вы правильно подчеркнули, я, может быть, не так акцентировал на этом внимание.
Конечно, ключевое мы нашли общее. И вот мы поняли, что каркас кабины мы можем сделать общее семейство кабин производства. Ну, в части кабины на этом, кроме тех элементов, которые Юрий показал, локализация общая, у нас абсолютно разные направления. Это разные конвейеры, это мы производим на совместном предприятии, Даня свой продукт, КАМАЗ на своем. Вот такая развилка. Это достаточно четко определенная, это маркетинговая политика, техническая политика, можно даже сказать, что взаимный корректный обмен технической информацией, где можно, где нельзя, это все четко спланировано. Поэтому пути дальше каркаса и тех деталей, которые локализуются, и реализуются самостоятельно. Ну, я добавлю, это в области изготовления каркасов кабин, это наша работа не первая. Значит, если кто помнит, 10 лет назад на прессовом заводе КАМАЗа мы запустили линию покраски кабин. Вот то, что сейчас водостроительными эмалями впервые в России, значит, окрашивается кабина грузового автомобиля. Это было реализовано на оборудовании, которое в свое время фирма Дюр делала для Даймлера, и мы демонтировали эту линию, смонтировали на КАМАЗе. Там этот форез реализован. Это наша уже не первая, будем говорить, работа, опыт определенный у нас уже был. Спасибо большое. Еще вопросы? Здравствуйте, у меня вопрос к Юрию Флоровичу, Анжелика вести КАМАЗа. Юрий Флорович, насколько российскими можно считать вот эти вот наши водокабины? Ну, по-разному на это мы уже ответили с Юргеном, как раз Александр делал Андреас, что да, смотрите, ну что такое от финиша. То есть каркас кабины, ну практически окрашивается, сваривается, все здесь. Основные детали штампуются здесь. То есть поэтому каркас кабины мы считаем это локальной, это была стратегия. И этой цели мы достигли. Мы исключили, где нет целесообразной локализации, там, где явно нецелесообразные, технологии уникальны, но такой серии неэффективны. То есть здесь максимально глубокая локализация, понятно, выгоды все понятны, что у нас нет курсовых рисков, логистических, это много преимуществ, их мы ощущаем в своих проектах. Поэтому это локальный каркас кабины и локальная кабина. И была цель совместная наша, и это достигаем мы, и также и докажем. Николай Гладовцев, журналист. Вопрос по старому поколению кабины, то есть К1, К2, К3. В свое время мои коллеги, журналисты, говорили о том, что столь долго кабины выпускать не могут ни один завод. Вот. КАМАЗ действительно, наверное, даже ГАЗ-51 переплюнул в данном случае по выпуску кабины этой, но легендарный ГАЗ-51. В принципе, будем считать, что к такому же эпитету близок и КАМАЗы первого, второго и третьего поколения. Но все-таки эти кабины, они как раз на фоне даже появления Аксера, тем более на фоне появления Акторса теперь, вот этой кабины, Акторса 4, эти кабины все равно, прежние кабины, старые кабины, они все равно востребованы для грузовиков строительного назначения, и, в общем-то, и как бы и критика пропала о том, что кабина плохая. Ее модернизировали достаточно неплохо, вплоть до пневмоподвески кабины четырехточной. Как долго ее будут выпускать? Спасибо за вопрос. Спасибо. Значит, да, мы, конечно, когда начинаем новые кабины развивать, рассматривая, когда жизненный цикл старой кабины завершается, на сегодня мы видим, как вы правильно сказали, что есть спрос в строительном секторе. Очень, наверное, знаете, мы считаем достаточно невероятно успешно. У нас полноприводные автомобили с этими кабинами. И вот поэтому мы уточнили стратегию свою, да, мы ее будем продлевать жизнь К3. Это вот, как вы правильно ответили, в этих классах. Это в некоторых шасси и полноприводных автомобилей, где это используется, где нужна ценовая конкуренция. Но будем дальше улучшать кабину. Что мы сделали? Осенью мы такое, внутреннее название, еще раз новый этап рестайлинга проведет экстерьера, интерьера, это будет уже другое оснащение, электростеклоподъемники, кондиционер, может быть, в базе, ряд других улучшений дизайна и функциональности. Вот это мы сделаем, и, наверное, на этом мы остановимся. И он будет, мы ожидаем
даже если в гражданском секторе, так помню, как бы народохозяйством будет нормально, а вот для как бы полноприводных автомобилей, которые в нефтегазовом секторе, вероятно, оно доживет до 25 года. Михаил Калинин, новости автобизнеса. А какое соотношение, вот, в общем, во время выпуска будет приходиться на каждый бренд Кабин? So, Michael, thank you very much. Thanks for this microphone. So, Michael, thanks for the question. Yeah, as I mentioned, there will be a share. So the main customer, the main client will be KAMAZ. So it varies. So, but we guess 80-20. 80% is going to KAMAZ. 20% is going to the Mercedes trucks, and then to the Mercedes S79. So this is the rough calculation. For sure, when we ramp up, it might vary, but 80-20 up to 90-10. So whatever, who is performing better? So we will see. But this is the rough calculation. I would be happy with 70-30 as well. Коллеги, еще вопросы? Коллеги, последний вопрос тогда. Константин Завода. Спасибо. Завода Константин, журнал «Спецтехника коммерческий транспорт». Вопрос такой. Скажите, будут ли со стороны компании «Кабин» какие-то ограничения по экспорту для КАМАЗов, оснащенных вот этой вот кабиной К5, поскольку Завода принимает участие также в ее производстве? Какие-то, может быть, будут условия по продвижению КАМАЗов на тех или иных рынках? Спасибо. I don't think so. For sure, if the K5 is so competitive that export activities are done, for sure this K5 truck will have our common cabin. There is no restrictions in that. So maybe then another вопрос. Скажите, пожалуйста, вот нам сказали о том, что этот завод самый лучший в мире. Мы немножко не верим, неужели в Германии нет такого завода? How can I show you? So I would say this is the perfect handover. This is the perfect handover to the plant tour, which Jürgen, the expert, is doing with you. So please join him, stay very close to him and listen to any of his words. And I'm sure that after this, you will just confirm that it's the best and the most modern plant in the world, at least for the truck industry. Yeah, let me maybe just one sentence additionally, Andreas, because I like this question because it is really amazing what we are doing, and that is what we see quite soon. And we are the last production field which is introduced, and we have been able to start on a green field. So this facility was before KAMAZ area, just to have here the ready trucks for sales available. And we have been able here to put all the newest ideas in this facility, what could be, you could imagine. And based on the engineering side, based on Stuttgart experience, where they have from there for the all-world plan. And this is very important to have this considered. It is the newest one, so we put all the experience out of the last years here in, and the details, as Andreas mentioned, I would like to show you right on the spot, which is much better than talking about. Okay, so final remark from my side. We have a special guest sitting here amongst you. I met him this morning at breakfast. Because we have 99% Russian journalists here, but there is one journalist coming from Italy. So, Mr. Griffini, maybe just show. And he gave his organization finally gave to us the prize. The Truck of the Year award is presented by this company. And the Mercedes Actros was winning
the Truck of the Year award in 2018. And for sure, I have no influence who is winning next. But for sure, I only see two possibilities. Maybe the Mercedes Actros wins again, or the KAMAZ K5 will win it. So, in any case, the joint venture Daimler KAMAZ Rus will be the winner. Thank you very much. Спасибо большое, коллеги. Хочу, наверное, добавить, что грузовик года 2018 у нас получил приз именно в России, и российское жюри голосовало. Да. Ну что ж, я надеюсь, что и в этом году действительно международное жюри также выберет, мы очень надеемся, именно марку Mercedes-Benz. На этом я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за ваши интересные вопросы, а вас, коллеги, за ваши интересные ответы. Вы можете занять ваши места.